Jambo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2023, ambapo kama kawaida yetu mtazamaji, tumekuandalia mengi yaliyojiri kutoka sekta mbalimbali. Na hili naye mwenzangu Timothy Kipnusu. Kipnusu, ujambo? Si jambo mwenzangu Sarafina. Wazionaje taarifa za leo? Taarifa hii leo inaonekana ni kwamba mdahalo mkali unatokota zaidi kuhusiana na mswada wa kifedha ambao bila shaka umekuwa ukipigiwa upato na kiongozi wa taifa Rais William Samara. Na bunge limeweza kurejelea vikao vyake pia hii leo. Bila shaka. Na pande hizo mbili, upande wa Kenya Kwanza na upande wa Azimio, kutakuwa na majibizano makali, manake kuna wengi ambao wanaona kwamba mswada huu ni mzuri sana kwa taifa hili na wengine wanasema kwamba lazima uweze kurambishwa sakafu. Na kwenye ulingo wa spoti kuna mengi, ikiwemo taarifa kuhusiana na maandalizi ya mashindano ya kriketi ya kuibuka yatakayoandaliwa kule Kigali, Rwanda. Hali kadhalika kivumbi kitakachokuwa kinachifuliwa kule mashindano ya Embu Sevens katika gatuzi la Embu. Bila shaka Kipnusu. Basi mtazamaji, kama alivyokujuza, tunayo mengi ambayo tumekuandalia vile vile kwenye Darubini, kwenye siasa na vile vile sekta mazingira, lakini kama ilivyo ibada mtazamaji, tuweze kupata vidokezo. Serikali kujenga barabara katika msitu wa Shakahola kurahisisha shughuli ya ufukuaji mili. Aliyekuwa katibu wa huduma za matibabu Dr. Josephine Mburu ajiondolea lawama kuhusu kashfa ya ununuzi wa vyandarua vya mbu katika shirika la KEMSA. Na wabunge warejelea vikao kwa wanaharakati wakiandamana kupinga mswada wa fedha. Na mtazamaji, sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa kina. Mie ni Sarafina Robi, mkalimani wa hii leo ni Brian Muraru, na vile vile unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1 na vile vile @Sarafin_Robi. Taarifa yetu kuu ni kwa serikali imezindua mpango wa ujenzi wa barabara za kiusalama katika ardhi ya ekari 800 ya msitu wa Shakahola unaomilikiwa na mhubiri Paul Mackenzie. Waziri wa usalama wa taifa Kithure Kindiki aliyezungumza baada ya kuzindua awamu ya 3 ya ufukuzi wa maiti katika msitu huo alisema ardhi hiyo itagawanywa kwenye vipande vya ekari 100 kuwezesha maafisa wanaofukua miili kuendesha shughuli zao kwa urahisi. Kindiki vile vile amesema msitu wa Shakahola utageuzwa kuwa makavazi ya kitaifa. Waziri wa usalama wa taifa Kithure Kindiki leo alizuru msitu wa Shakahola kwa uzinduzi wa awamu ya 3 ya ufukuaji mili baada ya shughuli hiyo kusitishwa kwa juma moja. Akiwa huko, Kindiki alizindua mradi wa ujenzi wa barabara kadhaa kwenye shamba la Chakama la ekari 50,000 kurahisisha shughuli za uchukuzi, wakati wa serikali ikizidisha juhudi za uokoaji na kutafuta miili zaidi. A decision has been taken to open up security roads within Chakama Ranch so that we can be able to do roads and create compartments so that every 100 acres we are able to do the search and rescue both for victims and for graves in a methodical, systematic, scientific and final manner. Waziri huyo alisema makundi ya uchunguzi yametoa hakikisho kwamba ipo ushahidi wa kutosha kuwezesha mshukiwa mkuu wa mauaji hayo na wenzake kushtakiwa na makosa mbalimbali ikiwemo mauaji ya halaiki. For the first time in our country, we are going to have a prosecution by our local judicial institutions of international crimes, and therefore we are giving effect to a number of our laws that have not been tested locally before. Kindiki alisema kuwa baada ya kukamilisha shughuli ya ufukuaji mili, serikali itawaalika waumini na madhehebu mbalimbali na viongozi wa taifa kwa ibada ya ukumbusho katika eneo hilo. The scene of crime where this most horrendous criminal work has been carried out can never be again
reverted to normal and ordinary human activity. And for that reason, once the scene of crime is clear of the investigations and subject to any directions that may be given by the judiciary, the scene of crime will be taken over as a national memorial. Kindiki anasema kufikia sasa sampuli 93 za msimbojeni zimekusanywa kutokana na upasuaji wa maiti. Manusura 19 wameunganishwa na familia zao, na akatoa wito wa subra, kwani shughuli hiyo huenda ikachukua muda zaidi. Khalid Abdullahi, Darubini. Kwingineko mtazamaji, ni kwa aliyekuwa katibu wa Wizara ya Afya ya Umma Josephine Mburu amejiondoa lawamani kuhusiana na sakata ya shilingi bilioni 3.7 katika shirika la usambazaji dawa na vifaa vya matibabu KEMSA iliyosababisha afutwe kazi. Mburu aliyefika mbele ya kamati ya bunge kuhusu afya alisema majukumu yake yalipunguzwa kutoka 13 hadi 7 na hivyo hakuwa na uwezo wa kuhusika katika ununuzi wa vifaa vya afya katika wizara hiyo. Huku kukiwa na utata kuhusu ni nani anayefaa kulaumiwa kuhusiana na sakata ya shilingi bilioni 3.7 ya ununuzi wa vyandarua vya mbu katika shirika la KEMSA, aliyekuwa katibu wa afya Josephine Mburu alifika mbele ya kamati ya seneti kuhusu afya na akajiondolea lawama baada ya kufutwa kazi chini ya miezi 6 ya kuteuliwa. What is the role of the board and the CEO, and what is your role as the PS, which that responsibility falls under? Involvement in the process, I was not involved in the process because already the process had started. Mburu alijitetea kuhusiana na sakata hiyo na kuitaka kamati hiyo kufanya uchunguzi wa kina kubaini wahusika halisi. Deep down, I would like to know what is this thing he was told about Josephine did, so that it comes out, so that the Wanjiku can judge me. Kulingana na katibu huyo wa zamani aliyedai kutohusika katika utoaji wa zabuni hiyo, Mburu aliwaelezea wanakamati kwamba wajibu huo ulikuwa jukumu la katibu mwenza katika wizara hiyo Peter Tum, ambaye hivi majuzi alihamishwa hadi wizara ya michezo. Initially I was supposed to be the chair when the order was won, but when it was split, the CS Wafula had already written letter to the GF that the chairman of GF is the chairman of KCM. The Kenya coordinating mechanism of GF is PS Tum. Kamati hiyo pia iliwahoji afisa mkuu mtendaji wa shirika la KEMSA aliyesimamishwa kazi kwa muda Terry Ramadhan na mwenyekiti Daniel Rono kubaini iwapo dosari katika utoaji wa zabuni hiyo zilitosha kufutiliwa mbali kwa zabuni hiyo na iwapo serikali ilipoteza pesa. Telling this committee that you were not aware of the technical requirements of the tender when you go through. Were you not given a brief by the management that this is a tender? It was advertised on this particular day, it was open on this particular day. Brief I got was when I requested offer is that tender is when I was told a team of evaluation team had been appointed jointly with the ministry to carry out the evaluation of the tender. No loss of public funds, because there can be no loss if there is no award. You see, Chair, this process was not complete at the point of discussions even with Global Fund, because a procurement process is completed either by awarding or by terminating. Mnamo mwezi Aprili, Rais William Ruto alimfuta kazi katibu huyo pamoja na bodi nzima ya KEMSA kufuatia sakata za zabuni ya kununua vyandarua vya mbu. Nikiripotia Darubini, naitwa Gladys Mungai. Naam, shukrani Mungai. Kwingine kwa mtazamaji ni kuwa mama wa taifa Rachel Ruto amekariri haja ya wanawake kuwa kwenye mstari wa mbele katika kufanya maamuzi pamoja na kubuni sera zitakazosaidia kufikia malengo maendeleo endelevu. Mama wa taifa aliendesha baiskeli kwa umbali wa kilomita 10.8 kutoka ikulu hadi afisi ya makao ya Umoja wa Mataifa. Alisema uendeshaji baiskeli una manufaa ya kiafya na vile vile unawiana na malengo ya maendeleo endelevu nambari 11 na 13 kuhusu mbinu bora
za uchukuzi pamoja na kufikia lengo la kuondolea mbali uchafuzi wa hewa kupitia gesi zenye sumu. Mama wa taifa aliyezindua umoja wa kimataifa wa miji mikuu kuhusu usalama barabarani chini ya mradi Share the Road campaign alitoa wito wa kuwepo kwa heshima na maridhiano baina ya madereva na waendeshaji baiskeli. SDG 3, which advocates for good health and well-being, enhances personal health and offers numerous health benefits including improving cardiovascular fitness and boosting mental health. Can do to ensure that no one is... If women are given the right opportunities and tools, they have the power to uplift themselves and their communities. This is the reason why I advocate for and insist that women must be at the center of shaping cities and communities. Women continue to face discrimination through structural and systematic barriers that prevent them from taking leadership roles. This results in unequal access to rights. Our work. I strongly encourage my teams to not merely respond to the... Na mtazamaji, hata mwelekezi wangu anamsifia sana Mama Rachel Ruto akisema pia yeye atakuwa akiendesha baiskeli. Sijui wewe. Wengine hapa naona kwenye jumbe wanasema tu wanafuatilia taarifa zetu, akiwemo Brian Kosgei, Ali Hamza, Shelin Italian, Brian Kongei, Johanna Mulinge kutoka Kericho, Kipkoech Chepkoni, vile vile anatazama Brian Kosgei, Enos Omodhi, Cyril Maski, Milton Jagi, Devken Orina na watu wengi sana ambao mnasema mnaendelea kufuatilia taarifa zetu. Basi kufikia hapa tunachukua pumziko fupi sana. Tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Iwapo unakohoa, unahisi uchungu kwenye kifua, uchovu kila wakati, joto jingi mwilini, unakosa hamu ya kula au kupoteza uzito haraka bila kukusudia na kutokwa na jasho jingi usiku, waweza kuwa waugua TB. Settle down everyone. My name is Mr. Sanjay and I'm your new business teacher. And what do we say? Charity begins at home. In Kinyanjui's case, it is robbery, not charity. Continue suggesting. Me Julia Molo, I am not contributing anything. Contribution yangu atoe kwa deni. TB yaweza kuangamiza jamii yako. Usikubali. Matibabu ni bila malipo katika hospitali zote za serikali. Why are you here? Your dad called me. But the truth is that I'm really hoping I can win you over again. Sir Reynaldo, I told you to stop. How can you disrespect a woman like this? Reynaldo, what is happening here? No, I have to speak with Amparo. No, you are never going to speak to Miss Amparo. What is it? Isn't that the woman who Malena says is the lover of her father? Why is she here with Alonso? Not sure. I learned that you can expect anything from the swine. But you haven't told me why you said that you would come with me. I want you to tell me why you're here with this jerk. Las Malditas. Naam, karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka vile vile unaweza kutupata mbashara kwenye tovuti yetu www.kbc.co.ke. Tukiendelea ni kwa waziri wa fedha Profesa Njoroge Ndung'u atawasilisha makadirio ya bajeti ya taifa bungeni mnamo Alhamisi juma lijalo. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula aliwafahamisha wabunge kuhusu kikao hicho pindi bunge liliporejelea vikao vyake hii leo baada ya likizo ya mwezi mmoja. Aidha, wabunge wanatazamiwa kuchambua mswada wa fedha wa mwaka 2023 hususan vipengee tata kwenye mswada huo pamoja na mswada kukadiria matumizi ya fedha wakati wa vikao vya mwezi huu wa Juni. Bunge la kitaifa lilirejea vikao vyake leo baada ya likizo ya mwezi mmoja, huku kukiwa na masuala mengi na miswada inayowasubiri. Katika mwezi huu wa Juni,
Wabunge wanatazamiwa kuangazia ripoti kadhaa kutoka kwa kamati mbalimbali zilizowasaili maafisa waliopendekezwa katika nyadhifa tofauti, wakiwemo wanachama wa tume ya huduma ya mahakama, gavana wa Benki Kuu ya Kenya pamoja na mkurugenzi wa shirika la kitaifa la ujasusi. And pursuant to section 7 Subarticle 3B of the National Intelligence Service Act 2022, this House approves the appointment of Mr. Nordin Mohammed Haji CBS OGW as the Director General of the National Intelligence Service. Waziri wa Fedha Profesa Njuguna Ndung'u atafika bungeni Alhamisi wiki ijayo kuwasilisha bajeti ya kitaifa na makadirio ya ukusanyaji mapato. Those who continue to incite Kenyans, those who continue to misinform and disinform Kenyans, even on the questions of the finance bill, will now reconcile themselves with their conscience and come and debate the issues touching on finance bill on the floor of this house. Hayo ya kijiri, bunge limeirisha kikao cha kesho asubuhi kutoa nafasi kwa wabunge kuhudhuria hafla ya maombi ya kitaifa. Na huku wabunge wakirejelea vikao vyao kwa awamu ya 4, maafisa wa polisi waliwafurusha waandamanaji na wanaharakati kutoka mashirika ya kijamii waliokusanyika katika bustani ya Jivanji kulalamika kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2023. Polisi walitumia vitoza machozi kuwatawanya waandamanaji hao ambao baadaye walikusanyika katika eneo la Freedom Corner katika bustani ya Uhuru. Baadhi ya waandamanaji walitiwa mbaroni na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Central. Geshoki Washira, Darubini. Kwingine kwa mtazamaji ni kwa Jaji Mkuu Martha Koome amelitaka Baraza la Kitaifa kuhusu Mashujaa kubuni mbinu za kuwaenzi mashujaa wote waliopigania uhuru wa taifa hili ili kuvipa motisha vizazi vijavyo. Jaji Mkuu Koome amesema ipo haja ya kuwatambua na kuwatuza mashujaa walio hai kutokana na mchango wao wa kulikomboa taifa hili kutoka minyororo ya wakoloni. Koome alisema haya wakati wa shughuli ya kuapisha katibu katika Wizara ya Fedha Dr. Chris K. Kipto kuwa mwanachama wa Baraza la Mashujaa na Charles Onyango Wambia kuwa afisa mkuu mtendaji wa baraza hilo. Baraza hilo limeeleza kujitolea kwake kuhakikisha mashujaa wa uhuru pamoja na mashujaa wengine waliojitolea kulihudumia taifa wanatambuliwa kwa mchango wao. Now we are already constituted and we know the challenges the heroes have been facing. We're already having the act now to give us directions, and many things are going to change in a way we identify heroes and the way they are being honored. Of course, we are already talking through the board that we look at other implementations which concern the assistance to these heroes and heroines. It has been a challenge, but now when we're going to put the act in order, and the PS who has been with us in the swearing in today, we have already talked about the establishment of the fund. My board is now fully constituted now. We are going to hit the road. This is where the rubber hit the roads, as people normally say. We are going to honor our heroes and heroines, those who are alive and those who are not with us on this world today. That is posthumously. Therefore, we have a provisions in our act in the last schedule, which gives us powers to nominate heroes from 14 schedules. This includes the freedom fighters, educationalists, the scientists, the philanthropists. The National Heroes Council, therefore, must work towards coming up with ways and avenues through which we as a nation can pay homage to their courage, their sacrifices, and the indomitable spirit that has shaped the identity of our beloved nation. I urge the National Heroes Council to ensure that the stories of our heroes continue to inspire us, motivate us, and drive us towards a future that is vibrant and promising, as the heroes themselves did. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara.
Taasisi ya masuala ya kiuchumi inasema matarajio ya ongezeko la ushuru na ukusanywa huenda yakaongezeka na kesi ya bajeti ya kipindi cha mwaka 2023-2024 kwa matumizi ya pesa za serikali. Hatua hiyo huenda ikawa na athari kubwa kwenye utekelezaji miradi ya maendeleo. Wataalamu wa masuala ya ushuru wanadai kiasi kikubwa cha madeni ya serikali ambayo hayajalipwa kimesababishwa na mianya kwenye utaratibu wa uhasibu katika taasisi za umma pamoja na gharama kubwa ya ulipaji mishahara. Taarifa zaidi ni kwenye mseto wetu wa taarifa za biashara. Kielelezo cha bajeti ya mwaka 2023-2024 kinajumuisha shilingi trilioni 3.599. Kati ya pesa hizo, shilingi trilioni 2.16 zimetengewa serikali kuu, shilingi bilioni 40.4 zimetengewa bunge na shilingi bilioni 22.99 zimetengewa idara ya mahakama. Serikali za kaunti zitagawana shilingi bilioni 385.4. Serikali inapania kukopa shilingi bilioni 663.5, ilhali hazina kuu ina jumla ya shilingi bilioni 986. In terms of reducing the overall budget, when it comes to the numbers, the numbers as we have it, we don't see that reduction in the budget. But there's need to reduce to meet the promises of reducing the budget so as to live within our means. So the challenges that we've been having, for example, delays, disbursement of funds, they result from that huge deficits that we have been implementing for over 10 years. So we've reached at a moment in time when the loans that are maturing, especially the Euro bonds, the external loans, are really maturing very fast. And so those pose a lot of risks in terms of balancing between repayment or servicing of this debt against implementing the programs. Kwingineko, Kenya imehimizwa kuianisha viwango vya ubora wa mimea na vile vya mataifa mengine ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kuongeza kiasi cha mahuruji ya bidhaa hizo. Mshiriki wa kamati inayoshughulikia ubora wa bidhaa za mimea barani Afrika, Hakimu Fumbiro, amesema biashara ya nafaka katika kanda hii ni ya kiwango cha chini kutokana na viwango tofauti vya sumu ya aflatoxin, huku baadhi ya mataifa ikiwemo Kenya ikitumia vipimo vya kimataifa. Those particular data, it becomes difficult to set standards that are reflective of the region, and the fallback position in that case would be international standards that may not be reflective of the current situation in the region. Mwishowe, baraza la magavana linashinikiza kuwepo kwa marekebisho ya sheria ya hazina ya ustawishaji ili kupunguza ucheleweshaji wa fedha hizo. Mwenyekiti wa kamati ya baraza hilo kuhusu fedha, Fernandez Baraza, amesema magavana wanataka tatizo la urasimu ambalo huathiri usambazaji wa fedha hiyo yashughulikiwe. We therefore urge the Senate to amend the bill to ensure that the fund is used in accordance with the existing framework on the management of conditional grants. That is, the funds shall be utilized as conditional grants with the affected counties in accordance with the Division of Revenue Act and the Equalization Fund and Professional Act, and in the place of counties the Additional Allocations Act. Kwa majina naitwa Nick Wenwa, mtaa yangu ni Ngong. Loto nimekuwa nikicheza sasa ni miezi 3, mwakisha at least kwa siku cheza kama mara 2 hivi. Kwa hivyo unaweza wasihi mzidi kucheza na muendelee kucheza hilo Loto Moto, watu wanashinda. Usisahau kucheza Loto Moto. Shinda milioni 2 kila siku kwenye M-Pesa. Chagua lipa na M-Pesa. Paybill number weka 757070. Account number andika neno Loto. Weka kiwango chochote cha pesa kuanzia shilingi 50 hadi 2000. Lipa kisha subiri draw. Welcome to East Africa. This is Safari Rally Kenya. The WRC Safari Rally is set for June 22nd to June 25th in Naivasha. This year's event, the 7th leg of the WRC calendar, consisting of 19 stages, will see drivers, among them defending champion and series leader Khalid Van Pera, battle in what's considered as the toughest rally in the world.
KBC Channel 1 will bring the action to your living room, where a total of only 5 stages will be broadcast live on KBC Channel 1 and the Shakedown exclusive on our Facebook page. Catch the WRC Safari Rally on KBC Channel 1, your true sports partner. Siku zote mtazamaji, tunasema si mchezo kukosa michezo kwenye Darubini. Hivyo basi tucheze sote michezoni. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Na naangalia taarifa kwamba kocha wa timu ya taifa ya kriketi ya akina dada Francis Ndege amewajumuisha wachezaji wapya 5 kwenye timu itakayoshiriki katika mashindano ya kriketi ya kuibuka yatakayoandaliwa kuanzia tarehe 10 hadi 18 mwezi huu wa Juni jijini Kigali, Rwanda. Kocha Francis Ndege amewajumuisha Judith Ojambo, Marion Juma, Anna Wanjera, Linz Nabwire na Charity Mudhoni katika kikosi hicho kilicho na jumla wachezaji 14. 5 hawa watashiriki kwa mara ya kwanza michuano ya kimataifa, huku Kenya ikipania kutoa ubingwa mashindano hayo kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2021. Kikosi hicho pia kimeimarishwa na kurejea kwa wachezaji mahiri timuni, miongoni mwao aliyekuwa nahodha Quinta Abel, Mary Wamboi na Melvin Kagoiza. We do have Quinta coming back from disciplinary issues, and we also do have Mami and Melvin coming back from school engagement. Those are 2 players we missed when we were in Uganda. So we do hope that they'll beef up the squad, and which is something that is very much needed because they are 2 very good players. Kenya imeibuka mshindi wa mashindano hayo mara 4 kati ya makala 8 ambayo yamefanyika kufikia sasa. Mashindano hayo huandaliwa kama kumbukumbu ya maafa ya halaiki ya mwaka 1994 nchini humo. Kenya itachuana na Nigeria, wenyeji Rwanda, Uganda na Botswana katika michuano itakayoandaliwa kwa mfumo wa ligi, ambapo timu zitakazomaliza katika nafasi 2 za mwanzo zitachuana finalini. Kikosi hicho kinatarajiwa kuondoka nchini Alhamisi. Bana Dokumu, Darubini michezo. Kwingineko ni kwamba timu ya Kenya ina nafasi nzuri ya kuandikisha matokeo bora kwenye mashindano ya tenisi ya kuwania kombe la Billie Jean mwaka huu kwa sababu ya kutokuwepo kwa timu za bara Ulaya. Timu hiyo haijakuwa ikiandikisha matokeo bora dhidi ya timu za bara Ulaya, lakini sasa ina imani ya kufaulu dhidi ya timu za bara Afrika. Tazama. Kenya itaandaa mashindano ya tenisi ya Billie Jean tarehe 12 mwezi huu uwanjani Nairobi, huku timu 11 za bara Afrika zikishiriki kuwania nafasi kwenye daraja ya pili. Mataifa yatakayoshiriki yatatengwa katika makundi mawili baada ya draw ya siku ya Jumapili ili kuyapa fursa baadhi ya mataifa ya bara Afrika. Through the experience of the years, we have our players who have been out there looking for ranking goals and then just the general commitment. So with the level of play, it's very easy to come up with a lineup that will represent Kenya in this event that we have. Timu zitakazoshiriki ni Tunisia, Morocco, Botswana, Ghana, Nigeria, Burundi, Namibia, Zimbabwe, Mauritius, Uganda na Ushelisheli. In general, if the Almighty God can just add a little bit of some sun to get it a little bit dry and hot, this should be okay. And then the main one is the crowd. You can see the stadium is big, so if we can be able to fill the stadium, just a clap from everyone, the atmosphere will be very good for the players. Kenya itashirikisha kikosi dhabiti ikiwemo bingwa Wimbledon kwa wachezaji wawili Angela Okutui, Roslinda Asumwa, Cynthia Cheruto na Alice Owegi. Well, as a team we want to qualify, but in mind we're trying to take each match one at a time, each opponent and each team, because we don't want to put ourselves into too much pressure thinking of the end goal. We're just trying to think of the present and focusing more on each day and each match one at a time. We have been training for 3 weeks, improving our weakness to do what we'll do in court. The competition is going to be really good, and I'm excited to just be able to play here in Kenya and to show Kenyan people and fans what tennis is all about and hopefully inspire some people. Washindi wa makundi watapanda daraja, nao watakaoshindwa wakishushwa.
Kupuliza kipenga kwamba dakika 90 za michezo zimetamatika, nami sina budi ila kusalimu amri. Taarifa ambayo nilikuwa nimekudokezea kwa kiduchu kuhusiana na mashindano ya raga ya Embu Sevens yatakaandaliwa mwishoni mwa juma hili, bila shaka utaipata mwendo wa saa 3 na mwanahabari wetu Karen Kibet. Na rejesho sukani kwa mwenzangu Sarafina Robi aweze kukunja mkeka wa Darubini. Mimi naitwa Timothy Kipnusu, kazi kwako Sarafina. Naam, shukrani sana Timo. Mtazamaji, kama alivyosema pia mimi natamatisha Darubini, lakini kabla niende niruhusu nidurusu ujumbe zenu. Namuona Mesarunya Kipiswa Isaac alikuwa anatazama, Evans Kiplangat, Yusuf Machozi kutoka County 006, Montford Kiribwa kutoka Eldoret, Felix Koech kutoka Nandi, Albi Katoliki Salano kutoka Vihiga Mago, Lemo Lamechwa Fula, vile vile Fredrick Epalat, Brian Kosgei, Robin Onyando na watu wengi sana ambao mlikuwa mkitazama Darubini hii leo. Basi kufikia hapo hatuna la ziada bali kutamatisha. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya hii leo, nasema shukrani za dhati kwa kuwa nasi kwa muda wako zaidi ya dakika 30. Mimi nimekuwa ni msomaji wako Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara amekuwa ni Brian Muraru. Kuwa na usiku mwanana na wiki njema na vile vile mwezi mzuri.